Good day, everyone. Welcome back to a new lecture of 16th century poetry or the Elizabethan poetry. Today we are going to discuss William Shakespeare and his sonnet 55. Now we will be discussing the following contents, which is, first of all, we are going to be introduced to Shakespeare's life or biography. Then we will talk about the poem. We will read Sonnet 55 carefully. Then we will discuss the vocabulary, the general meaning, and the deep meaning of the poem. Now, Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon. So we should know that he was born in Britain, and to be exact, in the city of Stratford-upon-Avon. He received a formal education and quickly became related with the theatre. So he started school very normally. He had a good education. But then he showed interest in the theatre. So he started writing for the theatre for most of his life. Okay, so his job was at the theatre after he completed school. After that, when he grew old, he stopped writing anything that is literary. So he stopped writing. So this is his life, very briefly. And today we know that he is the greatest playwright in England. So he is the best person who has written the plays. Okay, his plays Hamlet, The Tempests, okay, many plays, King Lear. He has written these plays and he is therefore the greatest playwright of England. In poetry or his sonnets, he also uses the best of English language, or he's also writing the best of poetry. Okay, so he's not only good in playwriting, he also writes the best poems. His poems and plays can be seen to have a variety of style. Okay, and then القصائد، وخاصة القصائد الموجودة داخل المسرحيات تتميز ب variety of style. Okay, إذن عدها أو تتضمن أشكال مختلفة and subject matter، وأيضا مواضيع مختلفة وmood مختلف. Okay, ومزاجات وأحاسيس مختلفة. So ما يتقيد بشكل واحد أو موضوع واحد أو بمشاعر موحدة، يتنوع فيها بين مسرحية ومسرحية وقصيدة وقصيدة أخرى. So his language can be powerful, persuasive, bombastic sometimes. Okay, إذن لغته على أضواء ذلك نشوف أنه في بعض الأحيان تكون لغته قوية ومقنعة وانفجارية بعض الأحيان. وبأوقات أخرى it is mellow, soft, tender at other times. بأوقات أخرى ممكن تكون لطيفة وخفيفة وجميلة. So his sonnets also have lyrical power. إذن قصائده والسونتات بالذات أيضا تمتلك lyrics or lyrical power. أيضا تتضمن نغمة قوية. And also brought the sonnets into perfection. And Shakespeare was also able to perfect the sonnets. استطاع أن يوظف شكل جميل وشكل ممتاز للسونتات، ولذا أحد السونتات هي سميت باسمه لأنه كتبها بطريقة أو استخدم هذا النوع بطريقة مؤثرة جدا. Okay, so one of the types of sonnets is called the Shakespearean sonnet because he was able to show the power of sonnets. He was able to perfect it. Okay. سميت باسمه لأنه كتب سونتات قوية وممتازة في الشكل وفي المعنى. وأذكركم Shakespearean sonnet has 3 quatrains and a couplet. احنا قلنا السونتات هي 14 لاين. So تقسم Shakespearean sonnet إلى 3 quatrains، 3 كواترينات، وقلنا كواترين هي تتضمن 4 لاينات. So 3 في 4 12، والكوبلت اللي هي 2 صارت 14 لاين. والثلاث كواترينات the 3 quatrains include a single thought. Okay. بها فكرة موحدة في 3 كواترينات. أما الكوبلت includes the conclusion. Okay. الكوبلت هاي أخير سطرين
هي تتضمن الخاتمة أو ملخص الحديث أو ملخص الموضوع، اللي هي يا أما تتفق مع موضوع القصيدة الباقية في ال3 كواترينات، يا أما twist the meaning، يا أما تناقض أو تناقض الموضوع المطروق في الكواترينز السابقة. الموضوعات اللي يتطرق لها بالسوناتات هي death, love, immortality of poetry and vicissitude of life and time. الموضوعات هي يا أما يتكلم عن الموت، عن الحب، عن immortality of poetry، إذن البوتري ليس له نهاية ولا يمكن اندثارها، واللايف والتايم إنها شيء مؤقت أو أشياء مؤقتة. So cherish it. هسه نجي إلى قصيدة Sonnet 55. Now let's read the sonnet or the poem very carefully because the words are somehow complex and new. Sonnet 55. Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. When wasteful war shall statues overturn, and broils root out the work of masonry, nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. 'Gainst death and all oblivious enmity shall your pace forth, your praise shall still find room, even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. So, till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers' eyes. This is Sonnet 55 by William Shakespeare. I hope that you can read the poem by yourself because it's very important that you learn to read. And also, we call it a sonnet because it has 14 lines, and we have agreed upon that, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So it is a sonnet. And we said this sonnet is a Shakespearean sonnet because if we come and take out the rhyme scheme, we find it to have the same characteristics as the Shakespearean sonnet. So we say A, monuments, we give it an A, B, A, B. Okay, A, monuments goes with contents and rhyme goes with time. So A, B, A, B. Then we come overturn does not look like any of the words that are mentioned previously, so we give it a C. Masonry also does not fit any of the words that is mentioned previously, so we give it a D. So C, D, C, D. So overturn goes with burn, and masonry goes with memory. Then we come with enmity, okay? It does not look like any of the words. These are re, okay? Re, this is T. So we can say that this is a new letter, okay? We give it an E. E, F, E, F, because enmity goes with posterity and room goes with doom. Last two lines, which are the couplets, are arise and eyes, so we give it G, G. So this is the rhyme scheme: A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. So this is a Shakespearean sonnet. Okay. Also, you should know that this sonnet has one quatrain. Okay, the first 4 lines is one quatrain. Okay, let's take out a pen real quick. So this is the first quatrain, the first 4 lines. 1, 2, 3, 4. This is number 1. This is quatrain number 2. This is quatrain number 3. Okay, so we have 3 quatrains.
Each quatrain has 4 lines, and then we have the couplet. This is the couplet, C. So 3 quatrains and 1 couplet. I hope it is clear now that we know why it is a sonnet, why it is a Shakespearean sonnet, how it is divided as it is a Shakespearean sonnet, we know. Okay, so I hope everything is clear till now. Now we come to the difficult words. There might be new words that you might want to understand before you understand the meaning of the poem. So we come to line number 1, not marble nor the gilded monuments. Marble, which is a type of stone that is used in architecture. Okay. الماربل معناها نوع من أنواع الأحجار التي تستخدم في الهندسة. Okay. أو في الهندسة المعمارية. الماربل موجودة بالعتبات المقدسة عندنا اللي هي المرمر. Right? So marble means المرمر. وهذا الحجر الجميل اللامع. Gilded means covered with gold. Okay, gilded اللي هي مغطاة بالذهب. Monuments اللي هي memorial stone or building to remember someone or to remember an event اللي هي البنايات. Okay, the buildings or a place يعني أي بناية أو أي شيء تم تعميره لاستذكار شخص أو لاستذكار حادثة. Okay, so I hope these words are clear. المرمر ومغطاة بالذهب والmonuments اللي هي الأبنية والأضرحة لاستذكار شخص أو حادثة. Outlive اللي هي live beyond. Okay, outlive, live beyond يعني يعيش بعد or survive. Okay, يعني شنو هسه مثلا نقول he outlived his son. Okay, then أب يعيش بعد وفاة أخيه أو ابنه. Okay, لسنين عدة. هاي نقول outlive. So شخص يعيش أكثر من شخص. أو مثلا نقول السمعة outlives a person. Okay, reputation outlives a person. لما نقول سمعة واحد حتى وأن يتوفى يبقى سمعته حيا بعده. Okay, so reputation outlives. إذن السمعة تستمر أكثر من حياة الإنسان. هاي الاستمرارية نسميها live beyond or survive. Okay, أو ينجو. rhyme اللي هي rhyming verse. الرايم اللي هو يعني تعرفوها الرايم. Okay, اللي هي الوزن والقافية. contents اللي هي topics are whatever is written of. هاي طبعا. Okay, إذن هي الموضوعات التي تكتب ليتم مناقشتها أو كتابتها. Okay, المحتويات. unswept means uncleaned. Okay, unswept يعني غير نظيف. Okay, أو غير مرتب. besmeared اللي هي covered مغطاة. وsluttish اللي هي أيضا unclean غير نظيفة. When wasteful war shall statues overturn. Wasteful اللي هي spent with loss. Okay, اللي هي خسارة. Okay, ولم يتم الاستفادة من أي شيء من الوار. Okay, إذن هاي wasteful. الحروب هي شنو wasteful. Okay, يعني لا فائدة أو لا جدوى منها. statues اللي هي sculpture المنحوتات. statues التماثيل المنحوتات. overturn اللي هي take down. Okay, يتكسر أو تتكسر أو تتحطم. broils اللي هي battles المعارك. والmasonry اللي هي construction عملية البناء construction. Mars. Okay, Mars طبعا هو اسم Roman god of war. Sorry. Okay, Roman god of war اللي هو اسم لإله الحرب عند الإغريق أو عند الرومان. Okay, ومارس أيضا ممكن إنه أو إذا تعرفوها طبعا هي أحد الكواكب واسم كوكب.
كوكب مارس إذا سامعين بيها. yes. so هذه الكواكب طبعا هي سميت بناء على اسم هذا إله الحرب. sword اللي هي weapon، نوع من أنواع weapons، okay. الأسلحة. living record of your memory. الريكورد هي معناها pin down information. record اللي الأشياء اللي تنحفظ في الذاكرة. record مو record يعني تسجيل. record هاي أكو طبعا اختلاف بالintonation، أكيد ماخذيها. record تختلف عن record يعني تسجيل، مثلا تسجيل محادثة. record اللي هو لا، المعلومات المثبتة. against هاي against اختصارها، و oblivious اللي هي lacking memory، خسارة memory أو لا يوجد ذكر لها. enmity اللي هي hatred، الكره. pace اللي هو walk، okay. يتمشى أو خطوة. forth اللي هي forward، يتقدم خطوة أو يتقدم بالمشي. praise اللي هو fame، okay. الشهرة، okay. الشهرة والمدح. والroom اللي هي place، مكان، مو معناها غرفة، معناها مكان place. posterity اللي هي future generations، الأجيال القادمة، الأجيال المستقبلية. والwear out هاي طبعا انفصلت. wear out اللي هو tire، okay. أو تنتهي، ممكن نقول متعب أو تنتهي أو تعب أو الانتهاء. والdoom اللي هو ruin، okay. اللي هو تحطم، الانكسار أو الانتهاء أيضا. judgment اللي هي day of judgment، يوم الحساب. والarise اللي هو come forth to exist، okay. إذن ستعود مجددا، okay. dwell اللي هي أيضا walk، يتمشى أو يستمر. So these are the difficult words. Now let's understand the meaning of the poem, which is very, very important. So we are going to explain it quatrain by quatrain. إذن راح نشرحها جزء جزء. والquatrain قلنا 4 لاينات، كل 4 لاينات يتم شرحها مفرد، بشكل مفرد. Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. إذن in these 4 lines، هاي الأسطر الأربعة، he expresses the power of his rhyming verses of poetry. Okay. إذن دا يقول هنا دا يقول أني قصائدي الرايم مالاتي، okay. يعني قصائدي والوزن والقافية اللي أنا أستخدمها are so powerful، يعني هي تمتاز بقوتها، that they shall outlive all the princes and their monuments and the marbles، okay, that can be found on earth. إذن هو الشاعر إيش دا يقول؟ دا يقول قصائدي هي أقوى وتستمر في وجودها لوقت أطول من الأمراء ومن التماثيل اللي هي مغطاة بالمرمر ومغطاة بالذهب. القصائد مالتي أقوى من ذولا، أوكي. أكو فد وجه مقارنة. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. إذن دا يقول مدى قوة قصائدي هي أكبر من مدى قوة هذه التماثيل اللي مغطاة بأحجار ومغطاة بالذهب المختلفة. فدا يقول أو دا يحكي أو دا خاطب شخص، دا يقول له لكن أنت بما أنه أنا ذكرتك داخل قصائدي، إذن أنت شنو؟ ستستمر في الذكر أو سيذكرك الناس أكثر من ما أن تصنع لك أو تصنع لنفسك تمثالا. Okay, so
الشكر إلي لأن أنا ذكرتك بالقصائد، أوكي، لأنه هذه القصائد shall shine more bright in these contents. إذن اسمك داخل قصائدي راح شنو؟ shine، أوكي، ستلمع أكثر من هذه الأحجار، أوكي، اللي ستذهب وستندثر مع الوقت. أوكي، أتمنى أنه واضح. إذن دا يوجه خطاب نحو شخص يقال إنه صديقه، أوكي، يقول يا صديقي بما أنه أنا ذكرتك داخل قصائدي وقصائدي هي it has a powerful rhyme، أوكي، إذن اعتبر نفسك إنه أنت ستذكر إلى الأبد، أوكي. ذكرك أفضل من كل الأمراء اللي يسووا لنفسهم تماثيل حتى الناس تتذكرهم، أوكي، لكن القصائد أنا اللي ذكرتك بهن يقوم الناس بذكرك أكثر من الأمراء السابقين. In quatrain number 2, he says, when wasteful wars shall statues overturn, and brawls root out the work of masonry, nor Mars is sword, nor walls quick, fire shall burn the living record of your memory. إذن راح يزيد أو يزيد صيغة المبالغة لقصائده، أوكي، ويقول هذه التماثيل اللي ذكرت قبل أو سابقا أو الأضرحة هذه كلها شنو؟ wasteful war shall overturn them، أوكي، إذن الحروب اللي هي لا جدوى منها سوف تحطم هذه statues، أوكي، so he continues with the theme of immortality. إيش دا يقول هنا؟ دا يقول the wasteful wars they will destroy the statues، أوكي، إذن هذه الحروب التي لا جدوى منها ستحطم statues، وأيضا المعارك broils the battles will stop the constructions، أوكي، راح تتوقف أو راح تسبب بتوقف عملية البناء، أوكي، so كل شي راح يصير حطام، وحتى لو مارس إجا، أوكي، God of War قلنا، أوكي، إله الحرب، حتى لو هو إجا وحطم كل شيء، أوكي، if he destroys everything, but one thing cannot be destroyed, not by the war, not by the battles, and not by Mars. What is that? He says, the writing that I have written. الكتابة اللي أنا كتبتها ما حد يقدر يحطمها، لا الحرب ولا المعارك ولا حتى إله الحرب. لا أحد يستطيع تحطيم كتاباتي، وبما أنه أنا ذكرتك داخل قصائدي إذن ستعيش للأبد، or you will be immortal. So تشوفون هذا الثيم، موضوع القصيدة هي immortality، يقول قصائدي هي لا نهاية لها، إذن لا يمكن التخلص منها، وبما أنه ذكرتك داخل قصائدي إذن احسب نفسك ستذكر إلى الأبد. Okay, so in other words he says that poetry is more powerful than the statues because the statues can be destroyed by war, by battles, by Mars, but my poetry, my verses, my rhyme cannot be destroyed. In the third quatrain he says, gainst death and all oblivious enmities shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. So مرة أخرى يقول you, my young man, will be remembered forever, okay? And as long as there is planet Earth, you will live, or your reputation, your youth, your beauty will be remembered forever. Then they يقول بما أنه أنا ذكرتك داخل قصائدي مرة أخرى، they يقول إذن you shall pace forth، ستستمر الناس في ذكرك، في ذكر جمالك، في ذكر شخصك، okay? It will find room as long as the earth or this world is going on، يعني مع استمرار هذه الحياة وهذا كوكب الأرض بما أنه مستمر بالدوران، إذن ذكرك أيضا سيدور وسيستمر، تمام؟ So بما أنه أي واحد راح يقرأ هاي القصيدة وراح يتذكرك، إذن بمعنى أنت immortality، okay? or you're immortal، sorry. إذن أنت تستمتع أو ستستمتع بالأبدية أو بالذكرى الأبدي. So وجود الأرض معناها وجود ذكر القصيدة بمعنى وجود ذكر لهذا الشاب
أو لهذا الشاب اللطيف والجميل في أخلاقه وهيئته. So هذين two lines أخير شي الكوبلت اللي هي تلخص مفهوم القصيدة. يقول لحد يوم القيامة أو يوم الحساب إذن سيقوم الناس بذكرك. كل واحد هسه إحنا بما أنه قرأنا قصيدة إذا ذكرنا الشاب إذن بمعناه هو فعلا ما زال خالدا في ذكر هذه وفي ذكر هذه الأسطر ما زال خالدا الشاب. تمام. يقول ستستمر ذكرك أو ستكون خالدا حتى يوم القيامة till the judgment day. Or the day of judgment, Christian call that. And then after that you shall arise. إذن هناك ستعود من جديد وسيعود شبابك وسيعود جمالك مجددا. So إلى ذلك الحين you will live and dwell in the lover's eyes. إلى ذلك الحين إلى يوم القيامة ستستمر العيش وتستمر الناس في ذكرك وستكون شخصية محبوبة في أعين المحبين. So I hope that the general meaning is clear. إذا أريد نلخصها فالشاعر يبين قوة الشعر وقوة ذكر هذا الشخص بالمقارنة مع ذكر الأمراء اللي بنوا لهم التماثيل والبنايات المختلفة. يقول كل هاي البنايات ستقع وستدمرها الحروب والمعارك، أما أنت ذكرك سيستمر وستكون خالدا في قصائدي إلى الأبد لحد the last person on earth dies. لحد ما أخير شخص على كوكب الأرض يتوفى. ستستمر ذكرك لحد ما يوم القيامة يأتي وستعود من جديد ويعود جمالك معك في ذلك الحين. So the detailed meaning or the deep meaning of the poem. So what does the poet wants to say? He says that anything that is material, كل شيء اللي هو مادي مثلا grand palaces, royal buildings, sculptured stones، كل هذني هي شنو؟ مؤقتة. They will outlive war. They will not outlive war and time. إذن هاي ما راح تستمر material things. شنو اللي will outlive war? Love. الحب أو الذكر اللي هي ستكون محفوظة وين؟ في داخل الكلمات. أو داخل كلمات الكتابة أو داخل كلمات هذه السونت. هي هاي الأشياء that will outlive war and time ستستمر. لا الحروب ممكن أن يعني تزيلها ولا ممكن للوقت أن تسبب اندثارها. تمام. So poetry is then a living record. then هو السجل كأنه مستمر في الحياة، لا يستطيع أن الوقت أن يأخذ أو ينهي هذا السجل ولا الحروب. So nothing can destroy this living record. So with such a powerful approach of verse writing, Shakespeare inspired many to write sonnets as well. So بهذه الفكرة القوية اللي قدمها شكسبير أنه كتابة القصائد تعطيكم قوة الخلد. إذن الكثير من الكتاب بدأوا بكتابة السونتات. ولذا سميت بشكسبيريان سونت. هذا ممكن نجيب السؤال. اللي هو لماذا سميت القصائد أو السونتات بشكسبيريان سونت؟ لأنه بين قوة الكتابة وخاصة إذا كانت على هيئة سونتات، لأنه فيها موضوع الخلد. أي شيء يذكر داخل السونتات إذن هذا الشيء وهاي الفكرة ستبقى خالدة أو الشخصية ستبقى خالدة. Thank you so much. I hope that you enjoyed the lecture. It is a quite difficult sonnet, but it is a very important and very effective and very interesting subject and theme. Thank you so much. If you have any question, of course, you can always ask, and see you on the next one. Bye.